Wale mnauliza Mkuru lileta nini? I got you man. Sijui kama muna notice collection ni mpya. Ingieni pale kwa site bana mpate mambo safi, ndio hiyo sasa. Sijui tuite Australian edition. Ingieni pale muokote, kuna majako mpya hapo, kuna zile zetu za kawaida tumerestock ziko kwa wingi. Cheza na site pale mkurugenzi.co.ke, get yourself, something nice. Sawa da. Hapo sawa. Twende kazi man. Tuingie kipindi. Mkurugenzi! My man, headline hitters kama K. If you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice, man. Teke ngori, nataka tutoke hapa moja kwa moja. Tuende mpaka wapi? United States of America. Mwaka ni 1942. Tarehe, very important. Why? Because me and this fella share a birthday. So yes, you guessed right, 28th of August. But 1942. So what happens in 28th of August 1942? Around that time, mahali panaitwa Lincoln, Wisconsin, a boy was born. This boy, jina yake ilikuwa nani? William Leslie Arnold. Now, William Leslie Arnold alizaliwa pale Wisconsin, born of a salesperson and a stay-at-home mom. The father alikuwa na maduka hapa na pale, but once in a while alikuwa na safiri kwenda kufanya mambo yake ya sales. Alikuwa anauza mavitu hapo, I think carpet na nini vitu kama hizo. Na pia alikuwa na two shops pale. Mama ni kulea watoto. Leslie Arnold alikuja after 3 years around 1945. Akabarikiwa na brother mdogo. So ilikuwa ni Leslie Arnold, brother yake mdogo, baba na mama. A small, cute, tight-knit family of 4. Now, Leslie would grow to be, your normal teenager. Ana mambo mingi, nini. Although mama alikuwa na kaza deadly. Mama alikuwa mkali. Ni wale, mama unajua ni Muamerika ndiyo, lakini akona all the character traits of your typical African mom. Anaweza tu kukuokota kofi sababu unapumua kwa nini? Unafaa kuwa mahali huko unapaka nyasi mafuta ama unapiga mabati pasi. Why are you chilling? Why? So of course as Leslie ana grow, kidogo hii mambo ya mama yake ilikuwa inaanza kumboo mazee. You madhe jo. Mbona madhe yako stuck up hivi jo? Hata siwezi kuwa na miradi jo. First answer out of my mom's mouth ni no. Unafaa kuwa unasoma But Leslie akangangana tu na mama yake hivyo. He got into teenagehood, akakuja akafika miaka 16 pale. When Leslie was 16, in 1958, 42, yes, akakuja akapata mresh. Akapata msichana, mali safi, tunaweza muita Chito. Then akaamua huyo mrembo, kama kuna kitu nataka kufanya ni kumuimpress. Around that time, wadau, ukitaka kuimpress madam, movie ilikuwa inakupiga mazee points nyingi sana. Na sasa movies hizo time ilikuwaga kuna marendition kadhaa. Ungepeleka dem movie kawaida, muingie kwa theater, mkae chini kwa viti, muone big screen, ama muende mahali inaitwa drive-in. Niko sure watu wa Thika Road na Mombasa Road mnaonaga Bellevue na hii Fox Drive-in, mnashindwa mbona inaitwa drive-in. Ni sababu zamani, well, until around late 80s, 90s, hapa in Kenya, kulikuwa na drive-ins, where wewe unatoka na gari yako, na mtu wako, mnaenda mna drive-in kwa kiwanja kibigi. Then hii uwanja iko na tu vitu tunakaa tu bumps huko ndani. So unapandisha gari yako kwa ka bump. Ndio ifanye nini? Ikule ka tilt design. Ikikula ka tilt hivyo, ukiwa ndani ya gari, unaweza ona screen. In fact ya Bellevue hiyo kitu inakaga billboard hiyo ni screen. Sijui kama Thika Road iko ama ilitolewa. So hiyo screen
mnaicheki fiti mkiwa ndani ya gari. Haya, audio mnaipata namna gani? Sababu hawataweka speakers huko nje kama Crusade. No. Ikifika ni audio, unataka kusikiza movie yako vizuri, wanakupatia frequency. Unaona kama vile ukitaka kuingia kituo FM uko na frequency kwa kichwa, unajua ni 90 something point. So pia hizo drive-in walikuwa na frequency yao. Hiyo frequency ukishaiseti pale kwa radio yako ya gari, unapata audio ya hiyo movie through your car speakers. It was beautiful. Ulikuwa ukipeleka dem pale ako box 90%. 10% tu sasa ni wewe ucheze kiwewe. So kijana akaona this would be ideal. Lazima huyu msichana wa mine bana ni muimpress. Lazima ajue mimi ndio kusema hapa. Bazuu. So akaenda mtaa akaambia madheni, aje mam. Najua utakataa lakini hear me out. Hivi niko na mrembo mmoja deadly sana. Nichopia na muogopa Mungu, yani ni ideal wife material. Na nikicheza nitamupoteza. Na unajua the good ones wakishachukuliwa, nitakuletea tu mtu ana dancingi kwa kale kapol na utapenda. Sasa wacha tuchukue huyu mapema kabla hajafanya nini, hajaenda. But sasa ndio tuhakikishe yako kwa box yetu deadly. Nilikuwa nataka nimpeleke ile movie ya drive-in. Sasa unaona mimi ni mtoto wa miaka 16, sina gari. Lakini si unaona wewe uko na gari. Na sasa si wewe ni stay at home mama, uitumi. Iko tu hapa kwa garage imekaa inakula vumbi. Si unipatie hii gari tu 3 hours. Okay, 3 hours mama nimekudanganya. Wacha niseme ukweli. Nipatie hata 6 hours. Niende drive-in nimuonyeshe movie. Na the reason why naomba 6 hours ni sababu hii ticket nimeangukia leo ni ile ya 2 movies for 1 ticket. Na unajua movies hiyo time zilikuwa zishuki chini ya 2 hours. So nipatie 6 hours ya kutafuta popcorn hapa na pale nini, tuone movie, then after movie tuongee kidogo, then nimpeleke nyumbani nikam. Unasema aje mama? Mama yake hakudisappoint. Alimwangalia tu kwa macho akamwambia, let me tell you William Leslie Arnold, kama unafikiria mimi nitachukua mkono yangu niingize kwa kibeti nikupatie car keys, uende uchukue msichana wa wenyewe muende 6 hours, you must be out your goddamn mind. Kama unafikiria nataka kukupatia kifunguo uende uniletee wajukuu na bado mimi ni manyanga, you cannot be serious. Wenzako wanafikiria homework za chemistry nini, wewe unataka kupeleka wasichana movies. Are you serious with life? Iyo upuzi uko nayo funga kabisa, ingia kwa bedroom, fanya homework na nisisikie siku ingine ukinitajia mambo ya gari na wasichana kwa nyumba. I don't want. Wewe kazi yako hapa ni kusoma and nothing else. Guys, William Leslie Arnold had taken a lot from his mother growing up. But on this particular night, in 1958, huyo kijana alifika mwisho na mama yake. William did not utter a word. Aliamka, akaenda kwa garage, mahali baba yake anaweka hunting rifle. Akachukua ile hunting rifle na akakuja, akaambia mama yake, mama unanipatia hii gari ama unipatie? Mama yake akamwambia, wewe fanya kile unajua. Wallahi sikupatii hii gari. William hakuchelewa. 6 good ones kwa kifua. Piga mama yake risasi 6 down. Baba yake yako hapo kando anakunywa taska yake akisoma Taifa Leo, anashindwa rada. Anaamka kujaribu kuuliza, kumbe William ameshaweka marisasi zile ameongezea pale. Akatandika baba yake 6 good ones. Chili. Na akaenda akarudisha rifle pale kwa garage na akakuja akakaa kwa kiti, ndio strategize ajue atakacheza aje kutoka hapa. Immediately hit, wait a minute, ndugu yangu mdogo ako karibu kutoka shule. Akitoka shule akuje apate hii mambo haitakuwa safi. Akatoka, akaenda kumngojea huko, ndio akishuka tu hivi school bus wapatane hapo kwa haraka. So vile ndugu alitoka shule akapata William Leslie Arnold anamngojea pale, akamuita akamwambia, sasa pale nyumbani hakuna mtu, dad na mama wameenda mashughuli fulani, ni kama guka askifiti. Na guka yao kweli alikuwa kidogo hapa ako absent kiasi, alikuwa na struggle na some mental disorder. So hiyo laili work. Jupia kijana mdogo anajua ya guka kuagi sawa hapa upstairs. So Leslie akamwambia, fanya aje, enda tulia kwa jirani,
Then tukipata any word from our parents, ndakuchanua. In the meantime, mimi acha nipige 2-3 ndakam nikuchukue wapi kwa majirani. The boy ana problem, akasema sawa, wacha niende ni hang out na mabeste wangu huko kwa neighbor. So William Leslie Arnold akapeleka brother yake kwa neighbors na yeye akatoka. Akarudi mpaka kwa nyumba. Akaenda pale tu kwa ile garage akachukua nini? Shovel. Toka na spade yake safi, kazunguka nyuma ya nyumba, kachimba shimo fiti. Akakuja akachukua mzee, akakuja akamtupa ndani ya shimo pale, akarudi akachukua mama, akamweka kwa shimo, hapo akafunika. Na as soon as amehakikisha kila kitu iko sawa, ameenda amesafisha damu pale kwa living room, nini everything iko spick and span. Ndio aliendea brother yake kwa jirani, wakakuja wakakaa. Believe it or not, William Leslie Arnold aliendelea na maisha like nothing happened. The brother anashinda tu akiuliza na akina mama bado hajani hapa, na mama bado wako kwa kina Guka. Nasikia kuna mambo haijaenda vizuri huko, na alistick na hiyo lie deadly. But every morning alikuwa anaamka, anahakikisha kijana ameenda shule, yeye anapiga lap kwa businesses za budake, sababu budake alikuwa na some shops around Wisconsin. Anatembea huko mazee akiangalia, anapatia mpaka supervisors huko instructions, daddy amesema A, B, C and D. Like alikuwa ni mtu anaendelea na maisha deadly. Neighbors wakaanza kushanga, mbona atusikie anything from the Arnolds. So of course wanamuuliza, na wazazi wako wameenda wapi mazee? Hatujawasikia, karibu wiki inaisha saa hii. Again, akawaambia tu vile amekuwa akiambia kila mtu, si mnajua babu anakuaga hivi, baba ya dad hapa hakuagi 100. So juzi ametoka kwa nyumba na akatembea na akaenda kabisa na akalost, hakuna mse anajua alienda wapi. So shosho amemtafuta, amechoka, ikabidi apigie dad na mom. Sasa dad na mom wameenda huko ushago kujaribu kutafuta Guka mali ameenda, juu he wandered huko off na haijulikani ameenda wapi. Na the neighbors for some reason wakabai tu hiyo story na wakasema ni sawa, wakimaliza shughuli watarudi tu. After around 10 days, somebody from huko akapiga. Who is this somebody? The grandmother. Kumbukeni hapa Leslie Arnold amekuwa akisema wazazi wako wapi? Huko kwa shosho wakitafuta Guka. But now here comes the grandmother calling one of their neighbors. Anapiga simu kwa neighbor ya kina Arnold, anauliza, awa Mr. na Mrs. Arnold umesikia kuwahusu? Neighbor anashindwa, tumesikia kuwahusu? Si mko nao? Anashindwa wapi? No, Leslie ametuambia Guka mambo iliwachana hapa juu kidogo, akatoka nje ya nyumba na akatembea, ukaenda kumtafuta huku mpata, ukaambia Mr. na Mrs. Arnold hapa na wakatoka wakakuja huko kukusaidia. Jamaa anashindwa, shosho anashindwa aje? Okay, ni ukweli grandpa kuagi 100 hapa, lakini niko naye hapa. In fact anakunguta uji hapa sahi mbaya sana. Niko naye, hakuna kupotea, amepotea. Na hatujasikia from the Arnolds sahi karibu wiki na. And we are worried. Si kawaida yao kunyamaza hivyo. Si uaga tunaongea at least every 2 days. So hapa ndio neighbor akaanza kuona, pengine huyu William Leslie Arnold amenishikanisha. Hii ni uongo. So hata kuongelesha William, alipigia tu cops direct. Piga simu police station, polisi wakakama, kaambia ni aje, mazee kuna uboya na stay hapa anaitwa William Leslie Arnold, kijana wa 16 years. Amekuwa akituambia ati wazazi wake walienda kuona shosho na Guka. Nimepata simu kutoka kwa shosho sahi, wananiambia hawajasikia from the Arnolds karibu wiki na nusu sahi. Na suspect kuna kitu wrong na ukijana anaficha kitu. So of course cops wakaenda wakatafuta kijana, wakampata, wakamwambia kuja tulia hapa kiasi. Kuna mastori unaambia watu huku, sijui Guka nini imemfanyikia, na wamepiga simu huko wakasema hiyo yote ni uongo, Gukako huko, lakini hawajasikia from your parents in 10 days. So why would your parents disappear for 10 days? And why would you cook up a story ya kujaribu kuficha mahali ya watu wako? Kuna kitu unajua na unafaa utuambie kijana. William akaona, hapa sasa watu wameniwahi walai. Nitaendelea na hii uongo mpaka lini? Hasira saisha cool down. Ile ilikuwa tu ni spur of the moment, akapiga watu wake marisasi hapo. But amekuwa na 10 days ya kufikiria kile amefanya mazee, na he was really remorseful. Akasema ni aje, wacha tu niseme ukweli. Nimepiga blanda na it is what it is. Ishafanyika.
So akaambia maofisa, kabisa mnataka kujua mahali watu wangu wako mko na time? Maofisa akasema ya, kama kuna kitu tuko nayo saa hii ni idhaa. William akaambia okay, endeni mtafute spade, you will need it. Kidogo wameenda wamekuja na spade. William Leslie Arnold ameenda amewaonyesha nyuma ya nyumba huko, wakafukua. Mtu wa kwanza wanakutana na yeye ni mama ya William, mkono ndio walipata ya kwanza. Manicure safi, ako na bracelet ya dhahabu pale. Mama safi, ana mambo mingi, but ako kwa mchanga. Wakatoa mama yake, wakafikia mzee, wakatoa mzee, wakamweka kando. Bas, William Leslie Arnold akakula right turn, akaelekea police station, wakakula left, wakielekea mortuary, wakakimbiza mwili. Of course, kijana anafunguliwa mashtaka. By now tushaanza kumaliza 1968, 1969 kesi inasikizwa, na huko beginning of 1969 kijana anapatikana na hatia ya kuua wazazi wake, and he is sentenced to life in prison. Yes, think alipigwa life. Kijana anaingia ndani. Departments of Correction pale Wisconsin wanajua wamepata mgeni mpya. William Leslie Arnold anatafutiwa seli yake maridadi pale, pigwa blanketi yake safi, anapigwa makunguru za prison, na anaanza maisha in 1969 kwa prison kule Wisconsin. Now, William Leslie Arnold si mtu mbaya. Wale wamemsubuka, hapana. William Leslie Arnold is a model citizen. Ni mtu anaelewa kuishi na watu. Ni mtu hana any bad bone in him. Apart from him, ngoritu ili happen hapa na ni hasira iliingia. Hajawahi chokoza mtu prison. Ni mtu yani, mpaka wale prison wardens wakitaka kupatiana examples of model citizens, William Leslie Arnold ako hapo. Ni mtu mazee anapendwa na kila mtu huko, kutoka kwa the head warden mpaka ule askari wa chini, mtu wa kufagia. Yani everybody anatambua kijana mbaya. Wase wakitaka assistance kwa majob zao, kama kulikuwa na dentist alikuwa anakamigi kucheki wafungwa meno, need assistant, William Leslie anaitwa, anaambiwa ni aje, dentist ana need nini, kuja pale jikoni. Wakihitaji mtu wa kufanya mambo hapo, William ameiva culinary skills pale, anaenda anapikia wafungwa wa dondo huko, ako sawa, ana deal na wase vizuri, people love him, ni msetu mpoa. He is naturally a good person. In fact, imefika point mpaka hata the prison wardens wanaga kazi na yeye. Unajua wale wanakuwa rada, wale watu vichwa ngumu nini. Yeye hata akionekana kitembea huko kwa yard, they don't care about him, sababu ni mtu mzuri. Amepiga pale takriban miaka 8. Hajawahi kuwa na offense hata moja akiwa huko ndani. In fact, watu wanaanza kuona huyu jamaa akiendelea hivi, ile life sentence yake na atapigwa pardon huyu. Acha endelee tu na hiyo uzuri yake. Huyu anaenda kutoka. So baada ya kupiga miaka 8 pale, ikafika wakati one of his fellow inmates sentence yake imeisha. Inabidi awachiliwe. But before awachiliwe, this fellow inmate anakuja anaongea na William Leslie Arnold, anamwambia Mazegathe, sijui kama umepata ripoti, sauti ya raia imeitana. In case hamjui sauti ya raia ni nini, endeni muochi iko nini podcast, musikize story ya Ndrendende. Kuna watu kwa prison wanaitagwa speakers. Speaker akitokea anakuaga na news 3. Number 1, uko na sauti ya koti. Sauti ya koti inamaanisha siku yako ya kurudi kotini imefika, toka uende. Number 2 inakuaga sauti ya mgeni, ama ile mnaitanga makonji, unajua lazima pale kwa jela mtu wako akuje akuone nini, kama si bibi hata inaweza kuwa tu ni rafiki yako amekuja kukutembelea. Ukisikia kuna sauti ya mgeni inaitana, jua umetembelewa pale prison. Ukisikia sauti ya raia imeitana, inamaanisha siku zako za jela zimefika mwisho. Wewe sasa you officially a free man, unaenda kuachiliwa. So huyu rafiki ya Leslie Arnold, sauti yake ya raia ilikuwa imefika, sauti ya nyumbani. So akakuja akaambia Leslie, mazee, mimi naenda na nasikia poa naenda, lakini inaniuma, inanikwaza ya kwamba na kuacha hapa. Hata mimi naachiliwa, na mimi si mzuri kama wewe, na mimi naachiliwa. Wewe na hii uzuri yote unakaa hapa kwa nini? Mahali naenda unafaa kuwa unanifuata, sababu you are not prison material at all. At all. Wewe ni mtu unafaa kuwa huko nje.
In fact, watu wengi wako huko nje wanafaa kuwa hapa. Wewe unafaa kuwa outside. Na mimi niko na idea. Nataka nikitoka, pia wewe utoke. Sijui unaona namna gani. Leslie anakuwa curious. Anamwambia nichanue my brother. Una mpango upi? Jamaa anamwambia mimi nataka nikusaidie uruke fence hapa tuende. Lakini lazima ufuate instructions zangu vizuri kabisa. Kama kuna mtu rahisi kuepesha jela ni wewe. Sababu gani? Makarao hawako rada yako. Sababu wanajua wewe ni mtu mzuri, hakuna blanda unaweza fanya. So wako huko wana focus na watu wengine. Wewe unaweza toka hii prison very 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 quickly and easily. William akamwambia Gathe, kama umeinsist mimi ni mtu mzuri, mbona nipinge? Nitoe. Jamaa akamwambia now, this is exactly what is going to happen. Nikishatoka nje, you and I need to maintain a line of communication. How do we maintain this line of communication? Tutakuwa tunatumia kitu ambayo kila mtu ako nayo hapa, but watu hawaiangaliangi. Na hiyo kitu inaitwa newspaper classifieds. Now, wacheni niwaexplainie. Gen Zs, nyinyi ni watu wa mtandao, mnaonaga YouTube. Mukiona tu hapo advert playing, mnahesabingi hii 5 seconds. You can skip in 5, 4, 3, 2, 1. Skip hiyo kitu very fast. Yes, mnafanyaga hivyo. The same thing used to happen in the 1960s. Only that YouTube yao ilikuwa ni gazeti. Sasa gazeti vile imepangwa, kuna kuwaga na front page. Hapa ndio kuna ma-headlines, nini, stories zingine zimehappen, places zingine zinafuata. Then huko katikati ya newspaper, kuna classifieds. Hizo ni adverts. So newspaper imeset aside pages kama 4 za adverts pekee. Hakuna news tunasoma hapo, ni adverts tu. Steve amefungua duka ya kuuza panty, anaweka hapo nini zake hapo. Mara Spikes akona clinic ya kutahiri vijana, anaweka nini yake hapo. So hizo classifieds watu wako wanazipenda. The same way you are skipping YouTube ads, pia walikuwa wana skip hizo classifieds mbaya sana, because why are you reading adverts? Ni vile tu the only difference ni wewe sasa una skip na a touch of a button, au walikuwa na skip na a touch of the tongue. Riko tukienda sana, kwani ni kesho. So rafiki ya William Leslie Arnold akamwambia, I am going to be writing for you instructions on how we are going to escape this prison on the newspaper classifieds. So kila Wednesday unaenda unaomba warden gazeti. Unafanya mambo yako, unaenda unajipata kwa classifieds, usome hizo adverts zote, mpaka mahali utaona nimekuandikia kitu. Are we together? Yes, we are together. Bas. Plan officially starts next week on Wednesday. And this guy anawachiliwa. William Leslie Arnold anabaki prison akifikiria, oh my God, in a few weeks I will be a free man. It's unbelievable. William Leslie Arnold akona rafiki hapo jela. Rafiki yake anaitwa James Harding. Excitement ya William manze inafanya mushene inambubujika. Anashindwa kujiekea hii information. Anaambia rafiki yake James Harding, my brother. Mimi vile unaniona hivi niko na mawiki chache zimebaki. Unaona ule jamaa ameenda? Anataka kunisaidia kuhepa. Unaonaje? Tuchangamke mimi na wewe. Tuende tuanze maisha huko nje. James Harding anamwambia kidole, yes, hiyo itaweza sana. Wewe ukishachanuliwa, unanichanua, tuna execute pamoja. Very nice. The following Wednesday, anaenda anaomba warden gazeti. Anakimbia na flip pages mpaka kwa classifieds. Anapata rafiki yake mwenye alitoka, hakumwangusha, amemwandikia pale instructions. Very nice. Hii ya kwanza ni ya kuangalia kama uko rada, kama umeipata, well and good. Plan yetu officially inaanza hiyo Wednesday ingine. Nilikuwa tunataka hii Wednesday ya kwanza tu aligned sisi wote. Na since umesoma hii gazeti inamaanisha tuko aligned. So next Wednesday I am bringing you something kwa fence side ya south. So tembee hapo side ya south. Kuna mavitu nitarusha hapo. Chukua hizo vitu zitakusaidia na hii biashara yetu. Bas, ameshasoma classified ya leo, yeye anatulia, anangoja next Wednesday classified ingine ikam. Next Wednesday classified inakuja. Ni aje zile vitu nilisha organize zisharushwa kwa fence pande ya south pale, kimbia enda angalia. Then uende uzitumie
kupanga mikakati, sababu hizo ndio vitu zitakusaidia kuhepa na usijulikane. So jamaa anakimbia huko kwa fence ya pande ya south, anapata magunia imerushwa pale mahali kwa kathiket, watu hawaoni, hawatembei huko sana. Anaenda anachukua gunia, anafungua, anapata kuna manguo za kubadilika, anapata kuna two masks tuko hapo, kuna vifaa hacksaw za kukata chuma nini. Bas anachukua gunia, anaambia rafiki yake ni aje, ile mali yetu ishafika. Na sababu James Harding at the time alikuwa mdosi kwa library ya jela, akaona the best way kuhide hizi vitu ni huko. Library watu hawapendi mambo ya kusoma, so unaweza iweka kwa kona fulani na hata watu watagundua. So akabeba gunia yake yeye na mzee mzima James Harding, wakaingia kwa library, bas na wakaificha huko. Wakiwa kwa library wakadiscover, wait, in fact library ndio place poa ya kuhepea, sababu from the library kuna tu gap kadogo then fence. Nikisha kata dirisha ya library, niingie kwa kama corridor, nipande hii fence, niruke niende, before wale watu wa watchtower wanione, huku itachukua muda. So waka-agree na rafiki yake James Harding ni aje, wacha tukate nini za library. It is easier to escape through the library than uko kwa masel. Hapo sawa. So order of business ni nini? Ni kuanza kukata hizi madirisha za hiyo dirisha ya library ilikuwa tu ni magrills kama 4, top to bottom. Bas, haikuwa na glass, nothing, just grills. So wakati watu wako busy wanafanya shughuli zao, awase tu wako hika mambo, wanakata tu chuma. Then by the following Wednesday, ripoti ikafika. Ni aje, as soon as mumemaliza kukata hiyo nini, niambieni, ndio mimi nijipange, nifanye nini. Hakuna niambieni, anawaambia the following Wednesday, actually it was a Friday, the following Friday nitakuwa kwa highway pale na wangoja. So nyinyi muhakikishe mmeruka fence, mkuje mpite katikati ya miti mahali mtaona barabara, nitakuwa hapo na wangoja na wait na gari. So Friday whatever happens, lazima mkwe mmekata hizo bars na mmefanya kila kitu mna need kufanya, tukutane. I will be there on Friday. So hiyo ndio gazeti ya mwisho hawa wasema nasoma ya kuwapatia instructions za on Friday it's going down. Hapo sawa. So wanakata chuma, wanamaliza, wanabakisha vitu kidogo tu za kushikilia ndio mtu asijue chuma zimekatwa. Haya, pale kwa ile gunia waliletewa kuna manguo za kuchange, wanaziweka fiti. Pale kwa vitanda zao wanaenda wanatengeneza bodies na mablanketi. Wanatengeneza kitu inakaa body. Ndani hizo gunia walitumiwa kulikuwa mpaka na two mask. So wanaweka kamask hapo juu ikae ni kama ni kichwa, then wametengeneza body ya mtu na blanketi. Ndio wakati usiku roll call inafanywa na ule ofisa wa torch, akimulika kitanda anaona kuna figa ya mtu hapo bas. So hiyo Friday ikafika. Pale chuma washakata vizuri, wamebakisha tu kidogo ile tu ya kuvuta inatoka, wanaishia. Wakatengeneza hizo dummies kwa kitanda, wakaweka kamask pale na wakatoka vizuri, wakaingia pale library na wakatulia. Vile iligonga mida ya saa 6 usiku. Teke ni kungoanisha hizi machuma za library za dirisha, wakavuka, wakatembea mpaka pale mahali fence iko, walikuwa na additional blankets and sheets. Wakazirusha juu ya fence, sababu juu ya fence kuna ile razor wire. So ukiweka manguo hapo inakuprotect from hizo razor wire. Vile waliekelea manguo wakapanda fence, wakaruka the other side wakiwa wawili, teke ngori katikati ya miti nini mpaka kwa barabara. Na kufika kwa road mazee wakapata ule jamaa wao amewangojea pale mazee na ndai. Wakaingia ile gari na teke wakaanza safari. By the time authorities wanagundua watu wawili waliruka, ni kesho asubuhi. Hao watu wameenda midnight on Friday. Asubuhi saa 2 ndio Karao wana discover mazee watu walienda. Okay. Wajamaa si wameingia gari ya rafiki yao, wameenda, amewauliza ni wapeleke wapi? Hapa wako Lincoln, Nebraska. Kuna mahali panaitwa Omaha, Nebraska, iko karibu na border ya kwenda state next ya Iowa. So wakasema wewe tupeleke Omaha, mimi niko na arifu wangu huko nitamvutia. Jamaa kaambia ina mambo. As long as mkiwa Omaha mtakuwa sawa, mimi nitawaseti. So akawapeleka teke mpaka Omaha, akawashukisha, akawasalimia sana na akawawish all the best. Na jamaa akaingia pickup yake na akaishia. Believe it or not, jamaa haikuwa ijulikana yeye ndio alihepesha watu for very long, karibu 4 decades.
Makarao alikamkugundua umse alisaidia Leslie Arnold kuhepa. After jamaa ashazeeka, siku hizi mpaka ni pastor, anahubiria watu wako na makanisa bigi huko. In fact hata hiyo story ikafanya tu achana naye, hawakuwa imshika. Now Leslie Arnold na rafiki yake James Harding wamewachwa wapi? Omaha, Nebraska. Jamaa si ameenda. Leslie Arnold akapigia rafiki yake simu akamwambia, "Ni aje buda? Maze, believe it or not, niko maeneo ya kwenu." Huyu rafiki yake anajua, wait, ngoja, Leslie ni mtu alifungwa maisha bana. Anafanya nini Omaha? Na alifungiwa huko Lincoln, Nebraska. Akamwambia, "Maze buda, weka mtu nichukue na kupigia story, ni mrefu." Huyu jamaa anapigiwa ni mtu ako katikati ya date. Alikuwa anaingiza mresha hapa box, anapata simu maze rafiki yake wa zamani ako nje. So anachukua mdemu wake anamwambia, "Hii date hakuna haja tuikatie hapa katikati, wewe tuingie tu kwa pickup niendelee kukuingizaga box tukienda kuchukua huyu jamaa." Sababu hii ya huyu jamaa ni movie. Umse alifungwa for life. Ako Omaha aje, I don't know. Twende tusikize. So mresha hata yeye ako curious, anaingia gari, wanakimbia teketeke. Wanaenda wanapata Lincoln, Leslie Arnold na rafiki yake James Harding wako hapo wametegea. Anawachukua, anaweka kwa ndai, anawarudisha mpaka home kwake. So anakaa chini, anawapiga dishi hapo, anawapiga mkate na samaki, na shindo hizo vako za Jesus alitoa wapi? Mbona unapatia watu mkate na samaki? Wanapiga mkate yao na samaki hapo, wanamaliza. Okay, walikuwa wanaita tuna sandwich, but ni mkate na samaki guys. Then after wamemaliza, anapigia story, wanampigia story vile kumeenda, vile wamevuka nini, na wanataka kwenda kuanza maisha state ingine. So jamaa anawaambia, "Sasa mazee, sijui ninaweza wasaidiaje." Na dai sisi hata tutaki mambo mingi. Si tunataka tu utuvukishe border into Iowa. Then tutachukua train, si tuende mali hiyo train inafika mwisho wa reli. Akamwambia sawa, iko sawa. Hiyo naweza wasaidia. Jamaa akaingia kwa mfuko akawapatia $40 kila mtu mbao. Na akawaingiza kwa gari, teketeke wakaenda, wakavuka border from Nebraska, wakaingia Iowa, state of Iowa hapo. Wakaenda kwa train station, wakangojea gari ya moshi. Walingoja gari ya moshi, mazee gari ya moshi haikuji. Mpaka ujamaa akaanza kufeel, mazee, the more tunaendelea kukaa hapa, the more huko news inaanza kuspread, kuna watu wametembea, wamehepa na unaweza patikana. So wacha turudi tu back to Omaha, niweke kwa basi. Basi hakuna mahali basi hazifiki huku. Mkitaka hata kwenda wapi itawapeleka. So majamaa wanaamua sawa, wacha turudi. Wanarudi Omaha, jamaa anaenda na walipia basi, wanaingia basi na wanaishia. Turns out these two guys wanaend up state ya Chicago. Chicago ndio state, Illinois ndio state. City ni Chicago. Wanaenda turn out, wanaingia Chicago, na it is in Chicago that they separate. Haya. Now that they have separated, nataka tuanze na story ya one James Harding. Now, James Harding anaingia into hiding na anakaa chini ya radar ya polisi for a whole 9 months. But something happens in 1969. Kama wewe ni mtu unafollow black history vizuri, unajua vizuri sana ya kwamba in 1969 an assassination happened. Who was assassinated in 1969? Watu wa black history? Anyone? Hamna. Let me tell you. In 1969, kijana Martin Luther King Jr. anakula ndengu akipatiana speech. Anapigwa risasi yake safi, anakufa na mambo yake inaishia hapo. But it does not take long for the authorities to know that the person who gunned down Martin Luther King was a handsome fellow by the name James Earl Ray. So maposta zinawekwa kila mahali Amerika mzima za James Earl Ray. Anyone with information leading to the arrest of this gentleman, James Earl Ray, will be rewarded handsomely. Sababu huyu ni mtu ameua a key figure in the black community. So pia sababu US inataka kuonyesha pia hao ni watu hawatambui mambo ya racism na nini, pia hao wamejitolea mhanga kuhakikisha anyone mwenye ako connected na the death of the great Martin Luther King Jr. is brought to book. So wameweka nini? Reward pale. So now James Earl Ray ni mtu anatafutwa Amerika mzima na kila mtu. Sababu
Kama si polisi anamtafuta, ni raia anamtafuta juu kuna reward mzuri. Los Angeles, California. Kuna binti yako kwa bar. Okay, ni umri wa makamo, middle age. So tunaweza kusema ni mama ako maybe in her early 40s. Ako kwa bar mazee, anapiga tu juice yake pole pole. Huyu mama ako na agenda moja kwa hii bar. Lazima achotane sababu upweke imemufikisha kwa kona proper. Anataka tu mtu anaweza enda wapige na yeye story vizuri, wasukume usiku pamoja. So ako pale kwa bar na kata mambo yake akinyemelea. Then akiangalia hivi kwa counter anaona mazee gentleman fulani anapiga whisky yake safi hapo kwa counter ya bar. Ai, madam anajiambia pengine hapa ndio upweke yangu inaishia. Jamaa ako peke yake pale. Si niende nimupige mistari 2-3 nione kama leo at least nitajifunika duvet na mtu. Hii mambo ya kulala peke yangu kama tingatinga bana haiwezi. Wacha niende niongeleshe huyu jana dume nione kama mambo itakuwa mufti. As mrembo anatembea kwenda kuongelesha mjamaa, anakam kupata sasa face yake vizuri sana. Manze ana stop on her tracks. Because believe it or not, ladies and gentlemen, this lady was looking at none other than one James Earl Ray, the person responsible for the death of Martin Luther King Jr. So now, goal ika shift. Sasa enemy sio upweke, enemy ni poverty. Nikipatiana James Earl Ray kwa mapolisi, kuna reward ya pesa mzuri pale. Itanitoa kwa ngori. Na nikiwa na pesa hata upweke itaenda. Because when you have money, you can get anything and anyone you want. Huo mrembo alitoka nje ya bar, akaenda kulikuwa na phone booth hapo nje, akapiga 911 immediately. Cops wakashika upe nyingine, akawaambia, guys, you will not believe it. You will not believe who is seated on the bar counter barely 50 feet from where I am. Cops wanashindwa nani huyo? Ladies, believe it or not, I have James Earl Ray with me, the person responsible for the death of one Martin Luther King Jr. Believe it or not. Hata sidhani huyo mother alimaliza kuongea na simu. Cops walikuwa hapo in minutes. Wakashuka hapo na handcuffs teke nini wakaingia bar, wakaenda wakapata jamaa wetu anagonga tu whisky zake hapo. James Earl Ray, we have been looking for you. Wakamshika handcuffs ndani ya gari teke mpaka wapi? Police station. Sasa hapa kila mtu anajua mambo ni mufti. Polisi wamefurahi sababu wamepata James Earl Ray, na huyu mama anasikia fiti sababu kuna reward ya pesa mzuri inaenda kutoka. Sababu yeye ndiye amefanya nini? Amepatiana information that led to the arrest of James Earl Ray. So anaingiza James Earl Ray pale kwa police station, wanamfanyia mavitu pale nini. But kuna officer mmoja hako hapa, a very junior officer, anaangalia huyu James Earl Ray anashindwa. I don't know. No, something is not adding up here. Anaita superior wake kando anamuuliza, "Gathe, huyu tuko naye ni James Earl Ray kweli?" Anaambia, angalia picha na uangalia huyu jamaa. Copy. Anasema, I can see the resemblance, but kuna kitu James Earl Ray anakuaga nayo, huu msee hana. Sijui kama ni mole ama ni nini James alikuaga nayo, huu msee tuko naye hapa. So mpaka kopsini akaanza kujishuku hata, okay. Hebu wacha basi. Kama unasema jamaa si, okay, wacha tu nini. So wanarudi ndani wanamhoji. Manze after nusu saa, George Cop anatoka anaita huyu junior anamwambia, manze bro, you are right. Who si James Earl Ray manze. Tumeget look alike man. Na vile tulikuwa tumefurahi bana, tulikuwa tunajua tumesolve kesi mbio manze. Tumeshika msee manze innocently jo. Mpaka ule madam alikuwa huko anangojea reward, anaambiwa, madam, pole manze, imeungua. Itabidi tu urudi surveillance huko. Ni kazi fiti umefanya, lakini hapa umechonga nje mtu yangu. Huyu si yeye, ni mtu tofauti. Everyone is disappointed. Wana agree, okay, tumeshika the wrong person, just release him. Tuendelee kutafuta the right person. But before I'm release, wakara mdogo since we have you anyway, wacha tu tujue we ni nani, ndio at least tusifanye hii makosa tena. So unaitwa nani? Akasema, mimi naitwa James.
but si Aldre. James nani? James Harding. Wanaenda wanaangalia kwa marecords huko nini wanapata. Unaitwa James Harding? Umetoka Lincoln, Wisconsin wewe? Uliapa jela wewe miezi 9 imepita? Makosa ni yangu guys. Niliona mumenishika mkaniuliza vitu zingine, amuniulizi mambo ya jela. Nikasema wacha tu ninyamaze na hiyo information. But now since it is out there, yeah guys, it's me. Oh my god, tumekutafuta wewe. Weka mtu pingu. Aliapa jela miezi 9 imefika. Now, kuna mtu muliepa na yeye anaitwa William Leslie Arnold. Lako pande gani? Huyo tuliachana naye Chicago, hata sijui yako pande gani. Mimi ndio nimejipata vichochoro zimenileta LA na ndio madam akanishikanisha na nyinyi. Haidhuru hivyo nashukuru sana mumenishika sababu nimekaa hapa nje miezi 9. I swear ni kugumu. Huku nje lazima mufanye kazi ndio mkule. Huko jela unajua unakula tu, idhaa ikifika unapigwa chakula yako uko sawa. Hapa you have to work for food. Who does that is wrong. Nirudisheni tu jela. I have suffered those 9 months. Wachane tu niende nitulie jela. Asanteni kwa kunirudisha. James Harding anarudishwa. That is how they caught him. Alikuwa ni lookalike was somebody who was America's most wanted. Now, 1969, before iishe, James Harding anarudishwa jela. Officers wamekaza kamba kila mahali sababu ya William Leslie Arnold. Wanashindwa jamaa ako wapi? 1969 inaisha. 70s inaingia. 71, 72, 73. Guy, nothing. Do you know watu walitafuta mtu for 10 years? Hawakuwa impata. Baka yani at some point waka give up, wakasema, you know what? We have bigger fish to fry at this point. Wacha huo jamaa aendelee tu na maisha mahali huko juu. Sasa it's ridiculous. Tumetafuta mtu hizi miaka zote hatumpati. Ako pande gani? Nobody knows. Turns out, kijana alikuwa mahali hapo panaitwa Chicago. Mahali tu kijana alisema waliachania. Leslie Arnold hakutoka. James Harding alitoka akaenda LA. Jamaa alibaki Chicago. Akapiga tu kazi tudogo, odd jobs. Akakuja akakutana na mama, akona watoto wakubwa 4. Akaona manzai maisha hapa nje pia ni ngumu kiasi, but nikijishikanisha na mumamas itakuwa rahisi. So akaingiza mumamas box. Na pia James Leslie Arnold ni mtu hakuwa anakaa mbaya kisura. So mumamas aliona wacha nichote na huyu kijana even though nimemwacha na miaka 10 ni sawa, tutasukuma maisha na yeye. So around somewhere hapo 74 watu wakaoana. So Leslie Arnold akapata mumamas na mumamas akona wasichana 4 wakubwa. In fact, first born wa huyu mumamas ameachana na Leslie Arnold na miaka kidogo. Yani ndio ujue alikuwa ameamua hapa kamba mbaya, poverty is the enemy. So wakasukuma maisha until around the 78 there. Ikakuwa ngumu. Sababu gani? Sababu huyu at the end of the day he's still a fugitive. So vile anaishi ni maisha yake ni ngumu. Uwezi juu ana operate kama fugitive. Of course story ya rafiki yake James Harding inamfikia. Vile unaweza kwa tu umekaa kwa bar uokotwe hivyo tu. So alikuwa paranoid dead. Alikuwa hezi ka place moja more than 2 years. No, that's a lot. After 2 years anahama. So hii kushinda kuhamisha hawa wasichana kila mahali. Hata kukua tu na traffic offense inakuwa big deal. Anataka karibu avunje kila mtu kwa hao. Juu yeye kwa mind yake anajua tu makosa tudogo kama utu ndio tutanirudisha jela. So hiyo maisha ya kukua hivyo on the straight and narrow hii familia ilichoka. By 1978 wakajiambia, you know what? Wewe atuelewi kwa nini unaishi hivi. Juu alikuwa ameweka hiyo as a secret. Hakuwa ameambia hawa wasichana yeye ni fugitive. So walikuwa wanashindwa, why are you like this? Mbona uko paranoid hivi? Wakachoka. 1978 wakaachana. Kijana akarudi single. Akapiga ubachela boy hapo mpaka 1983. So in 1983 the guy moved to Florida. Akiwa Florida akakuja akafanya nini? Akaangukia exchange student fulani huko. Super deadly. I think hawa wasichana wanakaa Latino. So akaingia box yake deadly na wakaanza kudate. Before long wamemari. 3 years later in 1986 wanapata firstborn katoi kadem. Wanasukuma maisha deadly. 5 years later 1991 wanabarikiwa na kaboy. Sasa wako na watoto 2. Kadem ka 1986 na kaboy ka 1991. Na wanasukuma maisha kabisa.
But iku hama haijaisha. But for some reason who damn, I think she doesn't mind it. Bado ni miang nini. So tu hame. Kwani iko nini? Eventually mazee wanatoka States. Wanaamua kuenda nchi za mbali za Australia. Australia kuna state pale inaitwa Queensland. So wanaenda wanaingia mahali Queensland na wanaendelea na maisha huko. Kumbukeni hii time, maofisa huko Lincoln wanafungua kesi, wanajaribu, wanakosa mjamaa, wanafunga hiyo kesi. Mwingine anakuja anafungua hiyo kesi tena, wanajaribu, wanafunga hiyo kesi. Hao watu walitafuta huyu mjamaa for almost 50 years. Now, in 2017 is almost 50 years after Leslie Arnold ahepe. Sababu Leslie Arnold alihepa jela in 1968. Or is it 67? In 67. So yeah, it's 50 years. 67 to 2017 is in 50 years. Ama? To 2017. Yeah, should be 50 years. Yeah, it's 50 years. So 50 years after Leslie Arnold amehepa jela, a deputy from the US Marshals anakama anaamua hii kesi ya jamaa kwani umse unawezaje disappear hivyo for 50 years atuku no, akafungua hiyo kesi tena. So this is 2017. Of course kuna a lot of technological advancements. Akasema sasa kitu itanisaidia kusolve hii kesi ni DNA. Nikipata tu relatives wa jamaa, nitapiece hiyo puzzle together mpaka nijue umse ako wapi. So akapiga utafiti, research na nini, zikamlead to ule ndugu mdogo wa Leslie Arnold. Mnakumbuka kale ka brother kake kadogo? Very nice. This deputy from the US Marshals akaenda akamkalisha chini akamwambia ni aje mtu wangu. Bana brother yako jo tunamtafuta. It has been 50 years tangu mjamaa ahepe jela. Manze hakuna kona ya hii ulimwengu atujiangalia bata tumpatangi. So tumefika mahali tukaona tuna need nyinyi kama family members mtusaidie. So far umesikia anything kumuhusu? Mazee Bronjes akasema oh boy alidisappear tu off the face of the earth. Hajawahi ongelesha mtu wa family, alienda na akaenda kabisa. So aka-agree ni sawa. The deputy akamwambia now DNA mazee imefika level moja hatari sana. Na sasa tunaweza link wase through DNA. But kitu nitahitaji ni DNA sample yako. Ndio niende ni load kwa database. Ndio in case mtu mwingine mko na relationship upload DNA yake kwa database, tutapata match na itatulead kwa huyo person. Sasa hivyo ndio tutaenda tukishikanisha family members wenu mpaka siku moja inshallah God willing tuangukie huyu mtu tunatafuta. Juu tuna suspect tu yuko area but ni kujificha amejificha. So the brother alikuwa ana noma, akamwambia sawa, anything ku assist na hii story yote juu as a family bana hata sisi tunashangaa mtu wetu alienda wapi. So mnataka nifanye aje? So the cops wakamwambia sasa tuna ni DNA yako. Tafadhali. Hii DNA yako ndio tuta-upload kwa ile database. Then mtu mwingine aki-upload DNA yake na tupate match, tutajua mko related. So tutaenda hivyo mpaka ile siku maybe tutaangukia mtu wako karibu na yeye. So jamaa akakubali, akawapatia DNA, but kulikuwa na ngori. Hizi database hazikubali watu wazitumie for official duties kama mambo ya polisi, kusolve crimes nini. Hizo tu ni za vitu ndogo kama kujua kama huu mtoto umekuwa ukilea miaka 13 ni wako ama si wako. Ni vitu tu domestic hapa. Ikifika ni mambo za ofisi sijui sheria, hizo database waga zinakataa. So kopa kaambia the brother, cheki mimi sasa nikienda ni upload DNA on your behalf, wataniwai juu watajua mimi nafanya police work. Wewe enda upload kama tuni ni wewe, siwe ni raia tu wewe. Enda upload alafu utupatie logins. Ile siku mtu ata-upload DNA yake pande ingine, tupate match, sisi tutatumiwa notifications juu utakuwa umetupatia logins. Sasa itakuwa easy for us kufollow hiyo chain. The brother akasema kama ni hiyo chap. So akachukua DNA yake, aka-upload kwa ile database na akapatia maofisa logins. So hii conversation yote from kutafuta brother
kumpata, kumconvince, tukutane kesho, tuangalie, tufanye DNA, tuende tuweke kwa database, niwapatie logins. Hiyo conversation takes 2 years. So by the time hasa wanaeka hiki tu kwa database vizuri na logins zinafikia ofisa nini, ni 2019. Conversation ilianza 2017, but now it's 2019. Ndio sasa all systems go. Wacha polisi afanye kitu inaitwa waiting game. 2019 comes and goes. 2020 comes and goes. 2021 comes and goes. 2022 arrives. One afternoon, ofisa ametoka kwake vizuri, ameingia kazini, amesalimia watu hapo, wamepiga udaku dakika 5, ameenda amevuta kiti yake vizuri, amekaa pale kwa desk, ameweka gazeti kwa meza, fungua flask ya kahawa, ameweka kidogo, piga sip, weka chini, weka pin ya kompyuta yake safi, kompyuta inafunguka, ingia pale kwa emails. Hata kabla amalize dakika 2, ting, anapokea email. Anaangalia email, anaona wait a minute, hii email imetoka kwa ile database fulani tuliwekaga some 3 years ago, 2019, juu sasa ni 2022. Anafungua, anapata, lo and behold, ile DNA wali-upload, wamepata match. Hii match ni nani? It's some guy from Queensland, Australia. Immediately, tafuta jamani nani? Pata mtu, vuta waya, piga simu huko teketeke, jamaa anachukua, ni aje? Poa. Now, tunakupigia simu kutoka USA. Kuna mambo ya DNA tulifanya nini na tumepata match, na hiyo match ni wewe. Jamaa sema, ni mimi, nili-upload DNA yangu. Juu mzae wangu kuna vitu hakuwa ananiambia, na feel I know very little about my father. So nika-upload DNA ya mine, ndio nione kama kuna any family members tunaweza match, niende niwaulize juu ya mzae wangu. Juu mzae wangu ameweka masiri hapa deadly. Immediately cops wakajua mzae wako ameweka masiri, kuna vitu hawaambii, ndio ule mzee tunatafuta. Mzee anaitwa nani? Akawapatia jina fulani, sijui ni Marvin ama ni nani. By the way, mkiwatch story niambieni ile jina mzae alikuwa anatumia hapo. Wakasema uongo mbaya. Hakuna mtu kama Marvin something kwa familia yenu. Tunaweza kutana tuongee. Immediately so akakutana. Kijana akona mpaka ma certificates. Anawaambia nao, the documents, sorry. Mimi mzae wangu aliniambia alikuwa orphan na alireziwa kwa Children's Orphanage in Chicago. Hiyo Children's Orphanage tumeenda tumesearch nini, nothing. Hakuna kitu kama hiyo ina exist. Hiyo jina nimewaambia ya huyu mzae wangu, hata mumeniambia hakuna mtu kama huyo. Ni ukweli, sababu hata sisi tuko na hiyo birth certificate yake. Tulikuja mpaka States kujaribu kuangalia mzae ni wa wapi, ndio tuende tujue maskana alitoka nini. Wanatuambia hiyo birth certificate ni fake. So amekuwa kioperate na fake birth certificate nini. Manze officer akamwambia, please niambieni mko na picha. Niambieni mko na picha. Yeye mjamaa akasema, tuko na picha. In fact, tuko na picha mpaka kiasi za yeye akiwa bit young kiasi na akiwa mzee. Lete nione. Wakatoa picha za huo mzae sahi, na cops wako na picha za Leslie Arnold hiyo time ya prison akiwa 16 years hapo 17. By the way, waliziweka hivi kwa meza, wakaangalia hiyo progression ya age. I swear they had him. Turns out the son alikuwa hapo mazee, anataka kujua more about the father, but information haikufika vizuri juu the father alikuwa na feature information mob. Aka-upload data nini yake, DNA yake kwa database, akitarget a family member mwenye anaweza tokelezea with information about his father. Manze, it's the guy. The police were sitting down with the son of William Leslie Arnold. Huyu mwenye nawaambia alizaliwa 1991. At the time, he was 19. Manze, cops wali nice. Wakamwambia, bro, vuta, yani, you are not ready when.
brother huyu baba yako, hiyo jina amewapatia fake. His real name is William Leslie Arnold. Grew up in an orphanage because he was an orphan. Half truth. True, he was an orphan. Orphanage? Alikuwa prison. Why? Because while it's true he was an orphan because of his own doing. Alichukua rifle, akapiga wazazi wake risasi 6 kwa kifua, pap, na akawazika nyuma ya nyumba. So jamaa ambaye ni baba yako, aliua baba yake, akaua mama yake, akawazika kwa nyumba, tukakuja tukampata, tukamkimbiza jela, tukamfunga maisha. 1968 akahepa, 67 actually. Akahepa. Believe it or not, from 1967 to now 2022, that's a total of 55 years. We have not heard from that guy. My son, it would give me absolute pleasure to slap a pair of handcuffs on your father's hands. Please, if it is not too much to ask, point me in the direction of your father's whereabouts. Niende tu nimweke. Yani hakuna kitu itanipatia furaha kama hii. 55 years. Wacha nimweke tu pingu, niseme hii nimeitick off the bucket list. And the son akamwangalia kwa macho, akamuuliza, uko na time? Uko na time? Beba shovel, you will need it. Turns out, mzee mzima William Leslie Arnold passed on in 2010 when the boy was only 9 years. So, hii curiosity yote ya kutaka kujua more about budake, ni juu budake alidedi, huyu jamaa akiwa bado mdogo. Na ile information kidogo alikuwa nayo ya budake, after kufanya research alikama kagundua zilikuwa uongo. Hence, more curiosity. Ndio kwa maana alikuwa anapigezo lap za states na hiyo birth certificate ya mzee, anaenda na gundua ni fake, orphanage ya mzee hai exist. Hizo vitu ndio zilifanya mpaka kijana akaeka DNA. Yeye alikuwa tu anataka kujua ukweli na finally aliipata. Unfortunately for the US government, mzee mzima William Leslie Arnold was never brought to book. Aliishi maisha yake complete na akapata ugonjwa kidogo, I think ilikuwa ni cancer or something, and in 2010 he passed on and he was buried in Queensland, Australia. Such an anticlimax for the US government. But it is what it is, man. Yeah. And that right there is the story of William Leslie Arnold, a man who evaded capture for 45 years. Was it? Around 42. Yeah. 68 to 2010. 42. Yeah. Na tunafungia hapo, guys. I hope imekubamba daily. Research more on the thing. Maybe naweza kuwa nimesahau kitu mahali to discuss hapo kwa comments. Yeah. Ama namna gani wadau. Imekuwa true sana. Tuonane katika kipindi kijacho. Nyinyi ni wa Deadly. Adios muchachos. Peace.